Robert Mercer's Fulfitterhalter schwebt nur einen Hirschschlag lang über der letzten Signatursseil, doch in diesem Moment schien die Zeit stillzustehen. Das Dewey, des Stifts in seiner Hand fühlt, sich schwer an als alles, was in seinen 52 Lebensjahren getragen hat. Der Mahagonifer, bin Schreibtisch unter seiner Hand war cool, beinahe abweisend, als wohl ei die Bedeutung des Sen, was gleich tan wood einbringen. Die Nachmittagssonne fiel durch die bodentiefen Fenster seines Home Office, hält jeden Winkel des weitlich feigen Raums und ließ den Blick über die in Gold getaucht Skyline von New York schweifen. Millionen Menschen, Milliarden Jeskich, doch sein eigen Schien in diesem Moment an einem Punkt angekommen zu sein, in dem ein Kapital unwiderruflich indeed. Hat ein Imperium erschaffen, aus dem Nichts, durch josent harter Arbeit und unermüdlichen Aegis. 12 Milliarden Dollar schwer, bestehend aus Hotels, Resorts und Immobilienproj, ten auf 3 Kontinenten. Und doch wirkten all sein Erfolg plötzlich belanglos im Schatten der Papier, die jetzt vor einem Legen. Die Scheidung war fast wohlsiegen, 6 Jahre, underles indeed mit der nüchternen Effizienz einer geschäftlichen Transaktion. Bit higher unterschrieben, Mr. Mercer, dan sind wir fertig, sagt Howard Bennett, sein Anwalt seit 15 Jahren. Der Mann war bekannt für sein ruhig, sachlich Art, aber hut schwang ein Hoch von Anspannung in seiner Stimme, sein Finger zeigt auf die letztliche Seil. Victoria saß ihm gegenüber, perfekt wie immer, ihre Haltung aufrecht, fast majestatisch, das Designer. Kleid makellos, kein einziges Haar Eichhorn. Kastanienbraunen Locken aus der Reich geraten, während des gesamten Verfahrens hat sie nicht ein Tränen vergossen. Robert hat dies unerschütterlich Verschung früher bewundert. Es war einer der Grundgewissen, warum sich auf dem Wohltätig, Kate Skala, Bend vor 7 Jahren in sei verliebt hat, doch nun war dieselbe Verschung ein unsichtbarer Wall, der sei voneinander getrennt hat, die still im Raum lag schwer zwischen ihnen, fast erdrückend, ihr Eheberater hat das Problem als Emotion Distanz bezeichnet. Für Robert war es die falsch zweier Menschen, die vor lauter Ambition vergessen hatten, warum sie sich überhaupt geliebt hatten. Kein Kinder, kein Gemein, Seemin Treum mehr, die sie hätten retten können, nur noch Vermergenstellung, Anwalt und zwei Leben, die man couragisch voneinander lust. Victoria erhält verein, bart das Anwesen in den Hamptons, die Wohnung in Paris und die Kunstsemmlung. Fuhr Howard fort unblättert durch die Unterlagen. Sie behalten das Wohlsten die Agenten. And Mercer International Holdings sowie allen geschäftlichen Vermergensworten. Die finanzielle Feind wird heute morgen auf ihr Konten überwiesen. 40 Millionen Dollar. Der Preis seiner Freiheit, geringer als erwartet hat, Victoria hätte mehr fordern können, viel mehr. Doch sei tat es nicht. Ein weiter Überraschung in einer Reihe von Momenten, die nos dem gleich, juicht gebracht hatten. Robert senkt den Fuhler, doch bever die Spitze das Papier beruhet, durchbrach Victorias Stimme die still. Wort, ihr Ton war ruhig, doch was darin ließ sofort aufblicken, Howard runzelt die Stirn, matcht sich unbehaglich auf seinem Stuhl jerkt, Victoria so nur Robert an, können wir einen Moment allein sprechen, Howard blickt vergend zu Robert, dieser zögert kurz, dann nickt. Ich bin gleich draußen, sagt der Anwalt und verlässt den Raum, die schwer zu viel Dampf ins Schloss. Einige Sekunden lang sprach niemand, die Welt schien sich nicht zu bewegen. Victoria verschränkt ihr Hand fest im Schoss, ihr Nurchel werden weiß. Zum ersten Mal seit Beginn der Scheid, schien ihr perfekt Facet zu birkeln. Was ist los? Fragt Robert sein und kaum verbegend, sei waren so dicht am End,
Warum jetzt ein Aufschub? Victoria at me tief ein, ich heb ein Diagnose erhalten, Stockkrebs. Stadium Dre, die Wort treffen I, in heter als jeder geschäftlich Verlust, Gied niederlich, die Gemmels erlebt hat, für einen Moment wusst nicht, ob richtig gehört hat, sein Blick, such die gesickt, auf der such nach einem Zeichen von Manipulation, aber da war nichts, nur Wahrheit, und Müdigkeit, Einmüdigkeit, die souverän in gesehen hat, wan, brachte, schließlich höre, die Stimme rau, vor zwei watchen. Ich wollt nicht, dass is die Scheidung beeinflusst, Robert lehnt sich zurück, strich sich durch sein grau Milliards Haar, warum sagst du is mir jetzt, warum nicht später? Victoria ließ den Blick sinken, weil du das Recht hast, is zu wissen, bever du unterschreibst, ich erwart nichts von dir. Kein Änderung der Bedingungen. Aber ich konnt dich nicht unterschreiben lassen, ohne dass du es weißt. Stand abrupt auf, ging zum Fenster, stad hinaus auf Manhattan, das war immer geschäftig und unbarmherzig in Bewegung war, unten rauscht das Leben weiter, völlig unbeeindruckt davon, das sein weltgerät erschüttert wird, Krebs, derselb Krebs, der sein Mutter aus seinem Leben gerissen hat, als zwölf war, der Geruch von Desinfektionsmitteln, die kalten Krankenhausflur, der aus, durch seins Gibberchinnen Vaters all das stieg in I, auf wie ein dunkler Schatten, der I, seht Josein, verfolgt, wie sind den Chancen, sich prosent fun, Jars Überlebensrate mit aggressiver Behandlung. Die Chemotherapie beginnt nächst Watch, want sich zu eicher, und wird bei dir sein, Victoria schlagt. Mein Schwester kommt, wenn sie kann, sonst mach ich is allein, wiederholt tonlos. Sech Jahre, und am Ende standen sie dabei fremd, die nur zufällig denselben Raum teilten. Warum hast du is mir nicht gleich gesagt? Du wolltest die Scheidung, Robert, du warst dir so sicher, ich wollt nicht, dass du aus Pflicht, Gefühl bleibst, wusst, das is nicht ganz stimmt, nicht ganz falsch, nicht ganz richtig. Die war, eit lager Gent, wo das wischen. Is ware nicht Pflicht Gefühl juessen, Victoria lächelt traurig, doch, Jen, das ware is juessen, wir denn seid über einem Jahr kaum noch miteinander, du bist ständig unterwegs, das letzte. Gemeinsam abendessen, du warst die ganz Zeit am Telefon, wusst, dass sei recht hat, war ausjuechen. Vor eicher, vor seinen Fehlern, vor seiner eigenen Unzufriedenheit. Ich brauch den Hilf nicht, Robert, sagt sei leis. Ich wollt nur ehrlich zu dir sein. Setzt sich wieder. Statt die Scheidungspapier an, die Entscheidung, die I, vor Minuten noch so eindeutig erscheinen war, fühlt sich plötzlich unendlich kompliziert an. Willst du die Scheidung noch? Fragt überrascht von sich selbst. Victoria wirkte ben so überrascht. Willst du sei denn noch? Bever sei ein Antwort fanden, klopft dies. Howard steckt den Kopf zur Tür hierin, alles in Ordnung, wir haben in 30 Minuten den nächsten Termin, wir brauchen mehr Zeit, sagt Robert ohne den Blick von Victoria abzuwenden. Aber der Vertrag, wir melden uns, ein Tonfall, der keinen Widerspruch duldet. Als Howard verschwunden war, sagt Victoria, ich will dich nicht in die Situation zwingen, das tust du nicht. Doch du fühlst dich verantwortlich. Vielleicht, unverleicht ist das nicht alles. Sei so ein Lanjan. Und zum ersten Mal seit Monaten war da kein Vorwurf in euren Augen, kein Kält, kein Zynismus nur Erschöpfung. Ein Hoch Verletzlichkeit, denk darüber nach, Robert, sagt sei schließlich, wenn du unterschreibst, geh ich, und ich würde den Entscheid respektieren. Stand auf, ging zum kleinen Bauwagen, goss zwei Gläser Wasser ein, reicht eicher eins, erinnerst du dich an den Kammer sie? Fragt plötzlich,
Victoria blickt überrascht auf. Ein Funken alter wham blitzt in ihren Augen. An sehr Hochzeitsreis. Du wolltest ein Boot meiden. Und ich war den halben Tag mit der Firma beschäftigt. Ein bitters Lächeln. Als ich fertig war, warst du weg. Ich bin mit einem alten Fischer rausgefahren, sagt sie leis. Giuseppe. Ich war wütend. Aber als du zurück kamst, du warst so glücklich. Victoria sah einen Lange an. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil ich glaub, das ist der Anfang. Wo wir uns verloren, sie stellt das Glas weg. Man kann die Vergangen heit nicht zurückholen. Aber vielleicht die Zukunft verändern. Bever sei antworten konnt, samt das Intercom, Roberts Assistentin, Eicher 16, Uhr Anruf mit Shanghai, Mr. Mercer. Robert drückt auf die Taste. Versgeben, und Raymond sei meinen Kalender für den Rest der Watch frei. Victoria stat an, was tust du da? Skob die Scheidungspapier in ein Schublade und schloss sei. Ans seit Jeben, in den folgenden Wochen hat sich ein ungewöhnlicher Rhythmus zwischen ihnen eingespielt. Robert war wieder in das Penthouse zurückgezogen, schlief im Gästezimmer, begleitet Victoria zu ihren Chemo-Terminen oft mit Laptop, der jedoch selten geöffnet wird. En guten Tagen unternehmen sei Spaziergang im Central Park, Arm in Arm, nicht aus Zernegung, sondern aus gegenseitiger Unterstützung. An einem schlechten Tag lag Victoria auf dem Badzimmerboden, die Fliesen cool gegen ihre fiebrige Haut. Übelkeit hat sie mitten in der Nacht gejuckt. Robert Erskine, wortlos in der Tür, fühlt ein Glas Wasser und setzt sich in den Badwannen, und du solltest wieder schlafen, sagt ruhig. Sie hat nicht die Kraft zu widersprechen. Dieser nu Geduldige Robert war her fast fremde, oder vielleicht ein Geist des Manns, in den sie sich einst verliebt hat. Nachdem die schlimmsten Stunden vorbei waren, half eicher ins Bett, bracht frisches Wasser und Medikament. Als gehen wollt, hielt sie sein Handgelenk fest, bleib, flüstert sie, bis ich einschläf. Setzt sich in den Sessel neben das Bett, schweigend. Sie studiert sein Profil im Schwachenlicht der Stadt. Die Jar hatten Spuren hinterlassen, aber es war derselbe Robert, den sie kennt, der sich an dir kümmert, wenn es wirklich zählt. Erzähl mir etwas echt, sagt sie leis. Schwieg lang, bis schließlich sprach. Ich heb den Traum wieder, den über mein Mutter. Victoria wusste, dass dieser Albtraum seit der Kind, heit verfolgt wie Krebs sein Mutter verschlang und sein Vater sich in Arbeit und Alkohol flüchtet. Liegt es an meiner Diagnose, fragt sie, teilweise aber auch daran, dass ich und heb, wie sehr ich wie mein Vater Jordan bin. Du bist nichts wie sagt Victoria entschieden, du bist zurückgekommen, als ich jemanden braucht, Robert lacht ohne Humor. Oder heb ich ein Fatsch, nur ein andere Art von Flucht geholt. Statt wegzugehen, heb ich mich in Arbeit vergraben. Das Ergebnis war dasselbe. Wochenlang umkreisen sei dies anders, gis brauchen warten. Schließlich fragt Victoria, warum hast du mich gerettet? Antwortet, weil du als erst hinter die Fassade gehst, out hast, nicht beeindruckt von Geld oder Macht, hast du mich herausgefordert, mich besser zu machen. Dann heb ich Vergessen, was besser bedeutet. Victoria erinnert sich, unter dem Geschäftsmann sah ich jemanden, der heimlich Schönes erschaffen wollte. Ich dacht, wir würden was bedeutend, zusammen aufbauen. Das können wir noch, sagt Robert leis. Beugt sich vor. Schöpft fiel Victoria in den Schlaf, bever sei antworten konnt. Am nächsten Morgen fand sei einen Stroß frischer Pfingstrosen auf
Dem nach dich an ein Notice, eiher Behandlung konnt nicht verskoben worden, Robert Wood Zurück sein Summe Bendison, die Watchen der Erzwingen ne hatten ein merkwürdiges Zwischending geschaffen. Weder Verrat noch Geskiden, weder fremd noch vollständig verserend, Victoria spuet new Kraft und Beschloss, etwas normalitet Zurück zu gewinnen. Ein Anruf ihrer Schwester matcht sei Nervers. Ein Treffen mit Patricia Winters hat Zweifel und Robert und Lauren Sullivan geübt. Lauren, die Architektin, mit der Robert beruflich eng zusammenarbeitet, Erskien eiher zu vertraut. Victoria konfrontiert Robert schließlich direkt in seinem Büro. Bestätigt sachlich, nichts zwischen Lauren und mir, dies Watchen haben mir gezeigt, wo wichtig ist. Doch dann kam ein Krisenalarm für in Singapur. Robert verwandelt sich augenblicklich zurück in den Geschäftsmann, seine Aufmerksamkeit auf das Unternehmen gerichtet. Victoria wurde hingeschikt, aber rief ihr nach. Wir sind noch nicht fertig mit diesem Gespräch. 3 Monate später, nach intensiver Behandlung, saß Victoria bei Doktor, Weiss und erfuhr, die Tumor hatten sich über 60% reduziert, Hoffnung kehrt zurück, sie begann, die Kontrolle über ihr Leben wieder zu gewinnen. Bend bereitet sie in ihrem Penthouse Dokument vor nicht Anspruch gelten zu Mädchen, sondern auf eigenen Füßen zu stehen. Sie wollte auf ihr Hampton und Paris versichern und eine eigene Stiftung gründen. Gesundheitsvorsorge für Frauen und Versicherung, Bildungsinitiativen, Forschung, Robert war beeindruckt. Sie wollte als Victoria Kent arbeiten, nicht als Mrs. Mercer. Robert und ihre Selbstständigkeit bot eine zweite Chance. Für Beziehung an einen Neuanfang. Sie wurden die Scheidungspapiere zerreißen, die Vergungen, hinter sich lassen und gemeinsam die Zukunft gestalten. Kein Druck, kein Verpflicht. Nur Vertrauen, Zusammenarbeit und Macht zu lieben. 6 Monate später standen sie in einer kleinen Villa in Portugal, die Diagnose war klar, die Zukunft defend, die Bindung stärker als je zuvor. Robert und Victoria hatten alles riskiert und fanden sich selbst und einander wieder, nicht als Milliardär und Socialite, sondern als zwei Menschen, die gelernt hatten, was wirklich zählt. Sie hatten das und ihre in ein new, gemeinsam Chance verwandelt einen Anfang voller Hoffnung, Liebe und Geständnis, eigenem Respekt.